Dear 6th class students, Assalamu alaikum. Let us continue our English lesson. Prophet Muhammad, peace be upon him. Oh, it means that Muhammad, peace be upon him, was very young. इसका मतलब ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु जवान थे. नानी, yes, 15 years younger. वो छोटे थे 15 साल. Then खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से. The marriage took place, शादी हुई. After marriage, उनकी शादी के बाद the husband and wife, दोनों मियाँ और बीवी, spent their wealth, उन्होंने अपनी दौलत खर्च की. generously, बेतहाशा, to help the poor, गरीबों को मदद करने में, and the needy, और ज़रूरतमंदों को. And they lived a very frugal life, और खुद किफ़ायत शार ज़िंदगी गुजारी. All the children, how interesting, Nani. Nani कितना अच्छा है. A rich couple giving all their riches to the poor. कि एक अमीर जोड़ा अपनी सारी दौलत गरीबों को दे रहा है. We haven't heard of such a thing before. हमने इससे पहले ऐसा नहीं सुना. Nani, oh yes, हाँ. The couple would spend most of their wealth for others. इस जोड़ी ने अपनी ज़्यादातर दौलत दूसरों के लिए खर्च की. And lived a hard life for themselves. और खुद एक उसरत ज़दा ज़िंदगी इख्तियार की. सोलोमन. नानी, didn't they have children? क्या उनके बच्चे नहीं थे? नानी, of course they had, हाँ उनके बच्चे थे. From खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से. मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम गॉट 2 sons, उसके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे थे. And 4 daughters, और 4 बेटियां. The sons, namely, लड़कों के नाम कासिम and अब्दुल्ला, कासिम और अब्दुल्ला, died younger too, वो छोटी उम्र में ही फौत हुए. while ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मी कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, and फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा were all married and had children. जबकि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मी कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, चारों लड़कियों की शादी हुई और उनके बच्चे भी हुए. When Muhammad, peace be upon him, was 32 or 33, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 32 या 33 साल के थे, he started thinking about the universe, उसने कायनात के बारे में सोचना शुरू किया. and its creator, और इसके बनाने वाले के बारे में. he would spend days together in meditating in one of the caves called Hira. वो एक गार जिसे हिरा कहते थे, उसमें गौर खोज करता था. One day at the age of 40, एक दिन जब वो 40 साल के थे. when Muhammad, peace be upon him, was meditating in Hira, जब वो गार हिरा में गौर खोज कर रहे थे. an angel appeared before him, उसके सामने एक फरिश्ता हाजिर हुआ. and asked him to read, और उससे पढ़ने के लिए कहा. Muhammad, peace be upon him, said, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, I can't read, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ. the angel embraced him, फरिश्ते ने उससे अपने साथ चिपकाया, गले लगाया. and repeated the same words there thrice, और यही अल्फाज 3 बार दोहराए. the third time, तीसरी बार, the angel said, फरिश्ते ने कहा, read in the name of thy Lord, अपने रब के नाम से पढ़ो. मोहम्मद, peace be upon him, was scared, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए. went home, वो घर गए. and told his wife to wrap him in a blanket, और अपनी बीवी से कम्बल ओढ़ने के लिए कहा.
for he was shivering, کیونکہ وہ کانپ رہے تھے with fear, خوف سے. he related the incident, اس نے یہ سارا ماجرا سنایا to his wife, اپنی بیوی کو, who took him to her nephew, جس نے اس سے اپنے بھتیجے کے پاس لیا, ورقہ, جس کا نام ورقہ تھا, who was a Christian scholar, جو ایک عیسائی عالم تھا. when ورقہ heard, جب ورقہ نے سنا, محمد peace be upon his account, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, he told him, اس نے اسے کہا, that he was going to be the prophet, وہ نبی ہونے جا رہا ہے, and the angel he seen, جس فرشتے کو اس نے دیکھا, was none other than جبرائیل, وہ جبرائیل علیہ السلام کے بغیر کوئی نہیں تھا. what the angel had asked him to read, جو کچھ فرشتے نے اسے پڑھنے کے لیے کہا, were the first verses, پہلی آیات تھیں of the holy Quran, قرآن کی. that was revealed to Muhammad peace be upon him, جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا, as the last book of Allah, خدا کی آخری کتاب. thus he became the last messenger of Allah, اس طرح وہ اللہ کے آخری پیغمبر بن گئے. احمد نانی, that means the prediction that the priest in Syria had made were true. نانی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیریا میں جس پادری نے وہ پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. نانی you are absolutely right, تم بالکل ٹھیک ہو. احمد continuing, after some time, کچھ عرصہ بعد, محمد peace be upon openly preached Allah's commandments and his prophethood, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے احکامات اور اپنے پیغمبری کی اشاعت کی. he peace be upon him began to invite people to Islam, اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. he told people, اس نے لوگوں سے کہا, to worship اللہ alone, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, and accepted کلمہ, اور کلمہ پڑھو, the oneness of اللہ, جو اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ کرتا ہے. offer prayer, نماز پڑھو. observe رمضان فاسٹ, رمضان کے روزے رکھو. give زکوٰۃ, زکوٰۃ دے دو. the share of poor, جو غریبوں کا حصہ ہے, in wealth of rich, امیروں کی دولت میں. and perform حج, اور حج کرو. pilgrimage to holy city of مکہ, مقدس شہر مکہ کی زیارت کرو. یہ 5 اصول ہیں اسلام کے بنیادی. he also asked people to purify their lives, اس نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ اپنی زندگیوں کو صاف کرو. by following the principles, ان اصولوں کو اپنا کر, of truth, سچائی, honesty, ایمانداری, and justice, اور انصاف. Arabs were pagans, عرب مشرک تھے, and worshipped different gods, وہ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے. which they had kept, جن کو انہوں نے رکھا, in their place of worship, اپنی عبادت گاہ میں. the present کعبہ, جو آج کل کعبہ ہے. شبنم oh the people must have opposed him, اس کا مطلب ہے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہوگی. some difficult words and their meaning. young, جوان. younger, چھوٹا. marriage, شادی. wealth, دولت. generously, بے تحاشا. poor, غریب. needy, ضرورت مند. frugal, کفایت شار. couple, جوڑا. universe, کائنات. creator, بنانے والا. spend, گزارنا. meditating, غور و خوض. angel, فرشتہ. appear, حاضر ہوا. sacred, ڈر گئے. wrap, لپیٹنا. blanket, کمبل. shivering, کانپنا. fear, خوف. nephew, بھتیجا.
ورسز آیات ریویلڈ نازل ہوئی، پروڈکشن پیشن گوئی ایبسلوٹلی بالکل، پریچڈ اشاعت کی، کمانڈمنٹس احکامات، انوائٹ دعوت دینا، ورشپ عبادت کی، پرنسپلز اصول، ٹروتھ سچائی، آنیسٹی ایمانداری، جسٹس انصاف، پاگانز مشرک۔ تھینک یو۔